Uh, Good evening to all my dear friends, colleagues. Sabko, a lovely evening. I hope you all are doing very well. I hardly come on Instagram live. मैं बहुत कम Instagram live में आता हूँ, लेकिन I thought that I will. Chibai, how are you doing? Anyway, love you, Bishal Dev Burma. Bhai Tong. Yes, Kai, how are you doing? Dynamic Prashanta, I love your name. Good evening, good evening. Hi, Jack. Kisan, कैसा चल रहा है? Waving back to you, Kisan. Hi, Sahit Molsom, how are you doing? So, I came on Instagram Live. I generally मैं Instagram Live में इतना आता नहीं हूँ. Sanjay Kaham, Alistair, just कि we are all here negotiating for our constitutional rights. Yesterday हमारा मीटिंग रहा, परसों भी रहा, आज भी रहा with all the CMs of district council. हर 10 district council, बोडोलैंड हो, दिमासा हसाओ हो, कार्बी आंगलोंग हो, उसके बाद खासी गारो जयंतिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हो, मिजोरम में चकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर देयर, TTADC. तो वी ऑल हैड अ मीटिंग और हमने सबने एक रेजोल्यूशन लिया है कि what is happening in Bangladesh, where there is a lot of problem. Many people are getting killed. We have our sympathies to the people of Bangladesh. But at this time, if the government of India seriously wants to protect the indigenous people of Tripura, the indigenous people of Northeast, then they should give us the constitutional rights. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने प्रॉमिस किया था कि दे विल गिव अस 125th अमेंडमेंट. इलेक्शन खत्म होने के बाद ये लोग हमको ये देंगे. तो आज तो इलेक्शन खत्म हो चुका है. ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों कहता है कि हम आपको 125th अमेंडमेंट देंगे. हम लोग चाहते हैं कि 125th अमेंडमेंट आए. तो इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? तो all of us sat down. We have written a letter to the Home Minister. We hope to meet the Home Minister. But we also hope that in this situation, जब बांग्लादेश में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग जानते नहीं है बांग्लादेश में कल क्या होगा. आज अगर हमको प्रोटेक्ट अपने आप को करना है, our next generation has to be protected, then the government of India has to give us rights, financial rights, political rights, land rights, so that we can live peacefully and develop our community. So I have been very firm. I'm very happy to see that the Khasi Garo Jaintia Hills has also been very firm. I want to thank the Bodos also, who have also taken a very strong position. Our friends from Mizoram have taken a very strong position. तो let's see क्या होता है. लेकिन हमने अपना डिमांड राइटिंग में दे दिया है, हमारा क्या व्यू है. Another good news is that Vijay Rankhol and me have been asked to represent in our Tiprasa Accord. मैं क्या रुपिनी, आपका नाम चाहिए क्या? इस्माइल रुपिनी, how are you? विजय रांखोल और मैं तिप्रासा अकॉर्ड में हम लोग निगोशिएट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ. और मैं आपको बोल रहा हूं, हमारा सब डिमांड, हम किसी डिमांड से भी पीछे हटने वाले नहीं. जब जिंदगी में आपको कुछ चाहिए तो आपका डिमांड को आप डाइल्यूट नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. तो हम ये अपने दिमाग से भी लड़ेंगे. We will fight in all fronts. We will not fight only with politics in mind. We will fight for our next generation. Vijay Rankhol is a very committed Tiprasa. He's given his entire life fighting for us. I will never betray my people because I am conscious that my father, my grandfather, my family has been
in this position because of the love of my Tiprasa people. So we are going to go and fight for you. We want your love, your blessing. And I pray and I request all of you all that stay united. एक दूसरे से लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा हमको, कुछ नहीं मिलेगा. आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं मिलेगा. ये लोग चाहते हैं कि हम लोग डिवाइडेड हो जाए, क्योंकि जब हम लोग फाइट, जैसे कि कल मैंने देखा पोस्ट में सिकाम के बारे कुछ लिखा गया. आई टोल्ड दैट ऐसा शब्द का कुछ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जहां से हमारे तिप्रासा कम्युनिटी का को हर्ट हो. और मैं वही चीज बोलना चाहता हूं, जब रियांग्स आर कॉल्ड नेम्स in Mizoram, Riangs are called names, some people called me Grupai. ये सब नाम बोलने से हम लोग ही कमजोर होते हैं. तो जो लोग आज they want to defend unity and Thansa of our people, they should think about keeping us together. We have many friends in the whole of Northeast, but our biggest enemy is our ego. Our biggest enemy is that we do not have the ability to be patient. Our biggest weakness is that we fight against each other, but we don't fight to get something for each other. And no society can survive if we keep on fighting in front of other people. We are weakening ourselves. Whatever, I want to thank you all. Arvind Singha, how are you doing? I love my Manipuri, Maitai, Bishnupriya people. God bless you. I hope you're doing well. My only appeal to all of you all is that you all are young people. आप लोग young है. You all are, you have passion in you. You want to do something. यहाँ किसी ने लिखा कि आपको नौकरी चाहिए. मैं भी आपको नौकरी देना चाहता हूँ. और इसके लिए मैं आपको कभी डिनाई नहीं करना चाहता हूं. जो लोग आपको डिनाई करना चाहते हैं, उनका प्लान बहुत क्लियर है. वो चाहते हैं कि हम और आप एक संग लड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े, क्योंकि जब हम लोग लड़ते हैं तो जीतता कोई थर्ड पार्टी है. और हमें ये समझना चाहिए. नथिंग विल कम इफ यू कीप ऑन फाइटिंग विद ईच अदर. Your boy Rajat, as a Bengali, I support you. Rajat, let me tell you, I have many Bengali friends. I've never been against Bengali. I've never been against Bengali. I have a lot of Bengali friends in Calcutta, in Shillong, in rest of India. The problem is that there are some people who are in Agartala, who are in the media, जो एक टाइम सीपीएम के दलाल थे. आज जब बीजेपी पावर में है तो वो बीजेपी के सपोर्टर्स हो गए हैं. लेकिन ये एक्चुअली ब्रोकर्स हैं, दलाल हैं, और उनका काम है कि हमें खराब दिखाए. और हम लोग जब रिएक्ट करते हैं नाराजगी से, तो वो उनका धंधा आगे बढ़ता है. मुझे नहीं लगता है कि द यंग जनरेशन, मोस्ट यंग जनरेशन Bengalis, most young generation Tiprasas don't have a problem with each other. अगर आज मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश से लोगों को नहीं आना चाहिए, मैं चाहता हूं कि पहले त्रिपुरा के लोग, बंगाली हो, मणिपुरी हो, तिप्रासा हो, उनको पहले नौकरी मिलना चाहिए. आज हम लोग अगर बाहर से लोगों को लाते रहेंगे तो प्रेशर हमारे पूरे स्टेट में होगा. नौकरी हम सबका जाएगा. पहले जो हम लोग ऑलरेडी इंडियंस हैं, जो पहले से भारत के नागरिक है, पहले उनको सुरक्षा दिया जाए, उनको नौकरी दिया जाए, उसके बाद आप सबको दे सकते हैं. लेकिन अगर हम लोग ये इलीगल बॉर्डर जो पीपल आर क्रॉसिंग, वी डोंट स्टॉप दैट, हाउ विल इट बेनिफिट? हाय लिशा, हाउ आर यू डूइंग? या. और एडीसी रिजल्ट, री एग्जाम और री इंटरव्यू, मेरे ख्याल से री एग्जाम होना चाहिए. लेकिन ये मैं खुद अकेला डिसीजन नहीं लूंगा, क्योंकि कहीं में भी कुछ डाउट हो तो हमें फुल करना चाहिए एग्जाम्स. तिप्रासा का ट्रस्ट रहना चाहिए हमारे ऊपर, क्योंकि दिल से मैंने बहुत चीज किया है अपने लोगों के लिए. टुडे आप देखेंगे कि ये स्ट्रगल के पहले जब when I started, I never had to wear glasses. Now I have to wear glasses. बाल भी झड़ गया, उम्र हो गया.
but I have fought for you and I have loved you and I continue to love you and I will always love you and I'll always fight for you. Some people say that Bubagra आप तिपरालैंड के बारे में बात नहीं कर रहे. मैंने तिपरालैंड कभी छोड़ा नहीं है, कभी नहीं छोड़ा, और जिस दिन मैंने छोड़ा कुछ नहीं मिलेगा. तो मैं भी जानता हूं अगर जिंदगी में आपको 100 रुपया चाहिए तो आप 200 मांगो तभी 100 मिलेगा. जब आप बड़ा मांगते हो तभी आपको कुछ मिलता है. तो हम तो अपना बात करेंगे, हम तो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बात करेंगे, लेकिन वी डू नॉट एंडोर्स वायलेंस. आरुष देव वर्मन, यू वांट फर्स्ट तिपरासा जॉब. ओके, हम मेरे आने से पहले स्टेट गवर्नमेंट ने आपको नौकरी दिया, क्यों नहीं दिया? मैं तो कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने कभी कोशिश किया नहीं ना. तो मैंने भी अपना बात क्लियर रखा है that I am here to help my people. If I can't help my people, and if the government of India can't help us, then there is no use of being in government. We rather sit in opposition. उसके बाद आप हमारे कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम चले जाएंगे. तो आप जाइए, लेकिन बाद में ये कंप्लेन मत करना कि आपके बेटे के पास नौकरी क्यों नहीं आया, आपके बेटे के पास नौकरी क्यों नहीं आया. अगर आज we have the fire and the will to fight, then tomorrow our children will get something. If today we become soft, if today we become weak for immediate benefit, long term we will lose our benefits. अगर आज अपने आप को हल्का करते हो, कल आपका हमेशा नुकसान होगा. ये जिंदगी है मेरे दोस्त, इसको आपको समझना चाहिए. आरुष देवर्मन, अगर आपको आज कुछ चाहिए तो कल अगर कुछ हो मत बोलना कि कुछ होगा कि नहीं. Why can't we stop violence? मैंने तो वायलेंस कदारे इदा कदारे इदा वायलेंस तो मैंने किया नहीं. जब से तिपरा आया है, जब से मैं आया हूँ, वायलेंस कहाँ हुआ है? वायलेंस तो पहले होता था. हमने तो वायलेंस कभी नहीं किया. हमने सिर्फ डिमांड किया है जस्टिस फॉर परमेश्वर रियांग. परमेश्वर को मारा गया. मुझे भी दुख है कि बहुत लोगों का घर जलाया गया. आई कंडेम वायलेंस. जो बंगालीज का घर जलाया गया वो खराब है, लेकिन परमेश्वर रियांग को भी जब मारा गया उसका भी आपको कंडेम करना चाहिए. घर को तो हम वापस बना सकते हैं. घर जो जल गया उनको हम हमेशा रिपेयर करके बना सकते हैं, लेकिन किसी का जिंदगी चला जाता है उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं. तो इसको भी हम सबको दोनों तरीके से, दोनों तरफ से वी शुड कंडेम इट. बट लाइफ लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक. सो व्हाट आई हैव डन इज माय ड्यूटी. Bishwajit Debarma was killed. I went there. It was my duty. But my point is, why don't people condemn the murders of Mantri Lal Kaiping, Pindulal Chakma, Parmeshwar Riang, Bishwajit Debarma? If you condemn that, you're condemning a murder. By protecting a murderer, you're not protecting a community. I condemn if a Tiprasa murders someone, I will condemn it. If someone rapes someone, I'll condemn it. I don't care if he's a Tiprasa, Bengali, Hindu, Muslim, Christian, I don't care. But when someone is killing Parmeshwar Riang, Bishwajit Debarma, Mantri Lal Kaipeng, Pindulal Chakma, even you all should condemn. Because a murderer is a murderer first, not a community. That is very important. Thank you, Bishesh Debarma. May God always bless you. First time I have come in Instagram live. Mainly Dipankar. Today's meeting was very good. Mainly Dipankar. हमने बात किया है, and we are all united. We are going to keep our struggle, and I know God, भगवान है. There is God up there, and if we all stay united, we will be able to give something to you all, something for you all to build upon. हमारा टाइम तो गया, लेकिन अगर आज हम आपको कुछ दे सकते हैं तो maybe you will be able to build on something, and that is my belief. No, I haven't had my dinner. Comrade. Okay, comrade, how are you doing? My brother, you're right.
Parmeshwar Young did not deserve it, and nobody deserves it. And believe me, I feel the pain. जी, मिलेगा आपको पुलिस भी. Sorry, itna message. We need Tipraland. Ultimate situation is Tipraland. Please let me know. Let me. David, मैंने अपना तिप्रालैंड का डिमांड गिव अप नहीं किया. मैं जो भी कर रहा हूँ दिमाग से कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ, बात छोड़ रहा नहीं हूँ. बात समझ लीजिए, समझदार को इशारा ही काफी है. First, people have to be civilized. Then only you can think about Thansa. Absolutely. And we have to be civilized. Hate will never get us anywhere. Hate, जो बोलते हैं ना राहुल गांधी, नफरत की बाजार में प्यार का दुकान खोलने जा रहा हूं. तो प्यार का दुकान पहले आपको अपने दिल के अंदर खोलना पड़ेगा. जब नफरत रहता है तो कुछ नहीं मिलता. जब क्रोध रहता है कुछ नहीं मिलता. When there is anger, you can only destroy. When there is love, you can build a society. So try to love yourself first. Try to respect yourself. Try to feel good about yourself. Try to be positive. Then only you'll get something. You need 2 more ATCs. वो कहाँ में चाहिए आपको बेरनिका? भारतीय मीम संहिता. Why can't you? It's not only state sanhita, it is all over India. Uh, uh, job unemployment is burning the whole country. Unemployment is a serious issue. It is burning in the entire Southeast Asia, whether it is Bangladesh, whether it's India, whether it's Nepal. And the government must think of either creating entrepreneurs, creating small industry, MSME, or giving employment, because the youth of this country need opportunity, need jobs. And what we are doing is we are giving the job to a few industrialists and not to all the people. We need to think about that. I am very clear. Just because uh, uh, my party is in alliance doesn't mean that I will not speak for my people or I'll not speak on the real issues. Just because I have not been silenced, my independent view always will be there. What about Manipur? Manipur is burning. Government is not giving an eye. Manipur is burning. Bishesh. Tripura is burning. Assam is burning. Meghalaya is burning. Northeast is burning. Punjab was burning. The point is, who is burning these states? What was the agenda? Did anyone benefit? Did Maitais benefit? Did Kukis benefit? Did the Nagas benefit? No. That's why I keep on appealing to my Kuki brothers, my Maitai brothers, sisters, my Nagas. Don't fight with each other. Ask something special from the government, but not by killing each other, but asking for more. We, the people of Northeast, have sacrificed a lot. The government, if they can give some packages to Andhra Pradesh, to Bihar, they can give it to us also. That is what I'm asking. I'm not saying that burn the house of a Bengali and get something for yourself. No, the Bengalis should also get something. The Tiprasas also should get something. And the government of India should give us both. That's what I'm asking. And the same thing in Manipur. There is no use killing each other. We should all demand a special package for the whole of Northeast. If Nitish Kumar can do it, if Chandrababu Naidu can do it, why can't we do it? Yes, we need a good college. We need a good university. One of my demands is to have a central tribal university in ADC. Illegal immigration has to stop. आपको किसने कहा हमोद बर्मा की एमडीसी फैमिली से जॉब मिला? नहीं मिला. और मिला तो मैं देखूंगा, क्योंकि किसी को नहीं मिला. It's Hamari. I have not joined BJP. I will never join another party. I will be a Tiprasa. My party
Whether it is BJP, which is not BJP. When I was in Congress, I was a Tiprasa. Even in Motha, I am first a Tiprasa. There is direct control over sexual. Entrepreneur, please speak something about alliance. What alliance? Alliance will only happen if we Tiprasas get something. If we get nothing, there'll be no alliance. Been to West Bengal, it use a huge number of train and railway station. No doubt the refugees we can't. I agree. We need justice for Parmeshwar Riyang, and we will be with our Riyang brothers and sisters. Boyarde Burma, I love you too. No, we should not separate from India. India needs to unite us more. We love India. We will be a part of India. Separation from India will not get us anything. We would rather be with India than be with Bangladesh or be with China or be with Myanmar. There are no human rights here. At least today we can speak openly because the democracy of India allows us to do so. Love your country, love your people, but don't forget that first charity begins at home. मुझसे जरूर मिलेंगे सुशील रूपिनी. You'll be meeting me. How do we remain positive, energetic, and motivated? Because I love my people. I wake up every morning. I feel grateful to God that God has given me a chance. All the power, all the love that I get from you makes me feel stronger, and I like to spread love and happiness. I don't want to be negative. I've learned to let go. I've learned not to hold on to things. I've learned to accept age will come, people one day will die. What you do in life is more important than what you don't. Sohail, love you. Kunal, love you too. Mala de Burma, it's not about your survival, it's also about your future. I don't need protection from you, soldier. What? Rach, I don't need any protection. My people's love is the protection. जिस दिन जाना होगा, मैं चला जाऊंगा. If anyone wants to kill me, no bodyguard can save me. But when my time comes, I will go. Don't worry. When I go, I will go with my head held high. I will come to Kamalpur. Please recruit fishery officer in TDADC. Sure, I will talk to the fishery minister. Thank you, everyone. I hope I have not taken your time so much. Yes, we want Tipra land, and one day, God willing, we will achieve it. Thank you, everyone. Belaino Hambai. Once again, God bless you. Be strong. Have faith. Learn to love each other. If you don't love each other, we will no longer be able to achieve anything. The number one suggestion and advice to all of you as an elder brother is, if you want unity in life, you have to first learn to let go of ego, hatred, and there may be many differences amongst us. But don't hate anyone. Learn to give, learn to forgive, and learn to love, and be grateful for whatever we have, and we will be able to get something. Uh, Pentagon scam. Your photograph looks like you're a scam yourself. पेंटागोन का एक ही बात है, scam scam. I think you're communal, Penta. It's okay. You're communal. You hate me. You hate Tiprasa. No problem.
You have every right to hate me, Pentagoa. आप हमको हेट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितना आप नफरत करोगे मुझसे, शरीर आपका ही खराब होगा. मैं तो तभी भी आपको दुआ दूंगा, आपको प्यार करूंगा. आपका नफरत से मेरा शक्ल, मेरा चेहरा, मेरा हंसी जाने वाला नहीं है. लेकिन एक दिन आपका शरीर को ही प्रॉब्लम आएगा. नफरत से आप खुद को कमजोर कर रहे हो, मुझे नहीं. थैंक यू एवरीवन. गॉड ब्लेस यू. गुड नाइट. हर कहाम. एंड वन थिंग, always, always remember, we love you. Good night.